السلام عليكم ورحمة الله. اليوم موضوعنا في التحليل الوسيط maxima and minima of functions of two variables، يعني نوجد القيم العظمى والصغرى لاقتران في متغيرين. الآن تركيز على تيست اسمه second partials test. عشان نوصل لهذا التيست في introduction and definition. If f of xy is a function، طبعا function in two variables and D is an open disk containing the point x node y node in the domain of f، يعني النقطة x node y node هي نقطة موجودة في الديسك في دومين f. إذا كان عندي f x y function في متغيرين ودي عبارة عن open disk containing the point تحوي النقطة، إذا الopen disk القرص المفتوح يحوي النقطة x node y node الموجودة في دومين f. then f has، فيكون ل f يمتلك f relative maximum يعني قيمة عظمى محلية or local maximum عند x node y node، يعني يكون للاقتران قيمة صغرى عظمى محلية عند النقطة x node y node إذا كان f x node y node is greater than or equal to f of xy for any point xy in the open disk. نفسر. يعني لو كان في عندي function in two variables z equals f of xy، الفانكشن بيعمل surface في two variables. إذا أخذنا النقطة x node y node الموجودة في ال xy plane، الآن إذا استطعنا أن نكون حولها open disk يحوي هذه النقطة، بحيث أن صورة هذه النقطة تكون أكبر من صورة أي عنصر آخر موجود ضمن هذا الأوبن ديسك. إذا حصل ذلك إن صورة الإكس نود واي نود أكبر أو تساوي أي نقطة في الأوبن ديسك اللي موجودة في إكس نود واي نود، بنسمي إنه الاقتران F له قيمة عظمى محلية relative maximum عند إكس نود واي نود. طبعا قيمتها هي F الإكس نود واي نود. شبيه فيه F has a relative minimum، بيكون ل F relative minimum at x node y node if f of x node y node is less than or equal to f of xy for any point xy in the open disk. مثال توضيحي أو شكل توضيحي، لو كان في عندي هذا السطح z equals f of xy، here the x-axis the y-axis and the point x node y node، استطعنا أن نوجد open disk containing this point. الآن هذا الopen disk يحوي النقطة ويحوي عدد لا نهائي من النقاط الأخرى. الآن لو قارنا صورة الx node بصور العناصر الثانية الموجودة، بتكون أوطى نقطة هي صورة الx node y node، فإذا بيكون عندي relative minimum. لأن لما نحكي extrema يعني minima or maxima، extrema يعني القصوى، إما عندي عظمى أو صغرى. لأن definition لشيء اسمه saddle point، لأن لو كان معي شكل أو سطح زي هاي الصورة السطح، الآن عند هذه النقطة هل عندي ماكسيمم ولا مينيمم؟ الجواب ليست ماكسيمم وليست مينيمم. لو مشيت مع هذا الكيرف جزء من السيرفس بتكون هي أصغر نقطة على هذا الكيرف. لو مشينا على الكيرف الجانبي حوالين هذا بتكون هي أعلى نقطة في الجانب. فإذا لو أخذنا قرص حولها ليست عظمى وليست صغرى، بس في عندها horizontal tangent plane، بإمكاني أرسم مستوى مماس عندها، يعني المشتقات f sub x راح تكون 0 f sub y equal 0. هذه النقطة اللي هي ليست عظمى وليست صغرى
بنسميها سادل بوينت، وفي عندها مماسات. إذا تسمى سادل بوينت. سادل بوينت يعني نقطة سرج، ليست عظمى وليست صغرى. Now another definition: if x node y node is a point in the domain of the function f of xy, then it is called critical point if f sub x at x node y node equals 0 and f sub y at x node y node equals 0. بيكون في عندي كمان horizontal tangent. We have horizontal tangent plane. عند هاي النقطة لما يكونوا المشتقين أصفار بيكون عندها ما يسمى horizontal tangent plane. الآن يا بتحصل إنه f sub x تساوي 0 f sub y تساوي 0 حتى أسميها critical, or f sub x at x node y node does not exist، ما في مشتقة بالنسبة ل x عند ال x node y node، أو ما في مشتقة بالنسبة ل y عند ال x node y node. يعني بتكون critical يا المشتقتين f sub x و f sub y 0 التنتين، أو واحدة فيهم على الأقل does not exist. الآن نيجي لما يسمى second partial test، اختبار المشتقات الثانية للقيم القصوى. الآن نشرحه بشكل مبسط. لو كان if ال xy has continuous second order partial derivatives، يعني لو افترضت انه هذا الاقتران f ال xy اللي هو في two variables له مشتقتين جزئيتين من السكند، او المشتقات الجزئية من السكند ديريفاتيف second order partial derivatives، يعني المشتقات الجزئية الثانية متصلة في فترة مفتوحة او في open disk، في قرص دائري يحوي لكريتيكال بوينت x node y node. مرة ثانية، لو في عندي اقتران مشتقاته الثانية الجزئية الثانية متصلة على فترة على ديسك مفتوح، وهذا الديسك المفتوح يحوي النقطة الحرجة x node y node. الآن إذا حصل ذلك، حتى نحدد إنه للاقتران في له قيمة عظمى أو صغرى أو سادل بوينت حسب هذا التست، نوجد المقدار f sub xx عند x node y node f sub yy at x node y node minus f sub xy squared at x node y node. This value equals d. Now if d is positive هذا real number. If this real number is positive، لو كانت d موجبة، بيكون في عندي احتمالين حسب f sub xx. إذا كانت f sub xx at x node y node less than 0، بيكون f ال x node y node is a relative minimum، يعني f has relative maximum، يعني f has relative maximum at x node y node if the second partial derivative of f, namely f sub xx, less than 0. But if f sub xx at x node y node is greater than 0، بيكون في عندي relative relative minimum. إذا المشتقة الثانية بالنسبة ل x كانت موجبة relative minimum، إذا كانت المشتقة الثانية سالبة بيكون عندي relative maximum. يعني أول إشي بحسب قيمة d هذا المقدار. إذا طلعت d موجبة عندي احتمالين: يا بيكون عند القيمة x node y node عند النقطة x node y node قيمة عظمى محلية أو قيمة صغرى محلية. متى يكون قيمة عظمى محلية؟ إذا المشتقة الثانية f sub xx عند النقطة x node y node سالبة أصغر من 0، وإذا موجبة بتكون صغرى. طبعا بنفع نستبدلها ب f sub yy f sub yy. الآن إذا كانت دي أقل من 0، قيمة دي اللي حسبناها بالأعلى كانت سالبة، معناته في عندي سادل بوينت. أما إذا دي كانت 0 ممكن يكون أي شيء، ممكن يكون maximum minimum saddle point، يعني no conclusion by this test. إذن هذا التست لا يعطينا نتيجة إذا كانت دي تساوي 0. فإذا مرة أخرى بشكل مختصر،
دي نوجد قيمتها، هذا المقدار بنوجده، بيطلع رقم حقيقي. هذا الرقم الحقيقي إذا موجب في عندي احتمالين، يا عظمى يا صغرى في عند للاقتران f. إذا المشتقة الثانية بالنسبة ل x كانت سالبة عظمى، إذا المشتقة الثانية بالنسبة ل x كانت موجبة صغرى. إذا كانت دي سالبة على طول بستنتج إنه عندي سادل بوينت. إذا دي صفر ممكن يحصل أي شيء، يعني الاختبار ما فادنا. نشوف أمثلة الآن. أمثلة. مثال أول example: locate all relative extrema, relative minima and saddle point if any. يعني المطلوب أحدد كل القيم العظمى والقيم الصغرى ونقط السرج إن وجدت، طبعا للاقترانات التالية. يعني أول function f of x equals x squared plus xy plus y squared minus 6y. أول شيء بنعمله بنوجد الكريتيكال بوينتس، بنوجد f sub x differentiate with respect to x, the partial derivative of f with respect to x, it is 2x plus y. The partial derivative of f with respect to y equal x plus 2y minus 6. To find the critical points, put f sub x equals 0 and f sub y equals 0. When f sub x equals 0, you get 2x plus y equals 0. This is the first equation. Now, f sub y equals 0 implies x plus 2y minus 6 equals 0. Another equation. Solve these equations simultaneously. يعني المطلوب اني احل المعادلتين حل آني. شو يعني حل آني؟ بدي قيم ل x y تحقق المعادلتين في نفس الوقت. الآن يا بحلهم بالحذف بالتعويض بأي طريقة. لو أخذنا من المعادلة الأولى نعمل تعويض مثلا from 1 y equal negative 2x. إذا رحت على y المعادلة الأولى بتكون y تساوي minus 2x. Now substitute in 2. نعوض في المعادلة الثانية. x plus 2 times minus 2x minus 6 equals 0. صارت عندي معادلة equation in one variable. Solve this equation. Here x minus 4x means minus 3x minus 6 equals 0 or equals 6. Implies x equal negative 2. إذا عرفنا x. Now substitute in this to get y. Y equal minus 2 times minus 2 equal 4. Hence y equal 4. So, or therefore, minus 2 and 4 is a critical point. Now we will apply the second partial test. To do that, we want to find all the second partial derivatives. الآن بدنا نطبق second partial test، اختبار المشتقات الجزئية الثانية. نوجد f sub xx بنحتاج، و f sub yy و f sub xy. f sub xx go to f sub x and differentiate it again with respect to x to get 2. f sub yy differentiate f sub y with respect to y, you get also 2. So f sub xx equals 2, f sub yy equals 2. f sub xy go to f sub x, differentiate it with respect to y to get 1. حكينا احنا كل الفانكشن اللي بنتعامل معها سموث. لو جبت f sub yx راح يطلع نفس الناتج 1. فدائما في مواضيعنا f sub xy تساوي f sub yx. So f sub xy equal 1. إذن f sub xx 2,
f sub y equals 2 f sub xy equals 1 عند أي قيمة. الآن بدنا نجيب قيمة d equal f sub xx at the critical point minus 2 4. بس هون في مثال طلعوا constant ممكن يكونوا يعتمدوا على x و y هاي المشتقات، فبنعوض مكان x minus 2 مكان y 4. f sub y minus 2 4 minus f sub xy at minus 2 4 equals f sub xx عبارة عن 2 f sub y equals 2 minus 1 squared equals 3. 3 is positive. لما تكون دي positive يعني يا عندي maximum أو minimum. مين بقرر؟ f sub xx، وحكينا بنفع f sub y. f sub xx تساوي عند النقطة minus 2 4 is also positive. لما تكون المشتقة الثانية بالنسبة ل x موجبة معناته عندي relative minimum. إذا f has relative minimum at the point minus 2 4. لو بدنا قيمة هاي المينيموم its value equals the image of minus 2 4. يعني بنعوضها في المعادلة الأصلية. minus 2 محل x بتطلع 4 minus 2 في 4 minus 8 plus y squared 4 تربيع 16 minus 6 في y 4 24. عوضت هون محل x minus 2 بيطلع 4 محل الواي كمان 4 minus 8 plus 16 plus y times 6 minus 24 and minus 8 plus 8 and minus 20 minus 12. Again minus 4 plus 16 equals 12. 12 minus 24 equals minus 4. The value of the minimum. Another example. Number 2. F of x, y equal e to the power x في cosine y. e to the power x cosine y. Find the critical points first, if any. كيف بدي أوجد في critical points or not. Find the first partial derivative. f sub x equals f sub x cosine y. f sub y equal, differentiate with respect to y to get minus e to the power x sine y. Now put f sub x equals 0 to get e sub x cosine y equals 0. That implies طبعا الاي دائما موجبة، إذا مش راح تكون 0 ولا شيء ولا حتى سالب. إذا إجباري كوساين y equals 0. يعني f sub y equals 0. Then minus e to the power x sine y equals 0. نفس الشيء الاي ما بتكون 0، إذا ما في إلا احتمال واحد إنه ساين y equals 0. بدي الحل اللي بحقق التنتين بنفس الوقت. طبعا لا يوجد حل يحقق التنتين مع بعض، لأنه لو أخذت كوساين سكوير واي بلس ساين سكوير واي راح تساوي 0. مستحيل يكون التنتين 0 بنفس الوقت، وهذا يعارض إنه كوساين سكوير any angle plus sine squared any angle equals 1. So no critical points. معناته ما في maximum، ما في minimum، ما في saddle point. Number 3. Assume we have f of xy equals y cosine x. y cosine x. Differentiate this function with respect to x. f sub x
equal minus y sine x. f sub y equal, differentiate with respect to y. y1 cosine x. Put f sub x equals 0. Put f sub x equals 0. That implies minus y sine x equals 0. This is the first equation. The second one, f sub y equals 0, implies cosine x equals 0. This is the second equation. In the second one, in one variable, we can solve it directly. Cosine x equals 0, that implies from 2, x equal امتى الكوساين 0 لما x تساوي plus minus pi over 2 plus minus 3 pi over 2 plus minus 5 pi over 2 and so on. يعني x equal 2n plus 1 times pi over 2 where n is an integer. All the odd multiple of pi over 2, its cosine equals 0. Now substitute in 1. Substitute in 1. We get minus y sine 2n plus 1 times pi over 2 equals 0. هذا المقدار الساين يا إما بيكون 1 يا إما بيكون سالب 1 دائما. لما عندي 90 مضاعف فردي لل90 الساين إما 1 أو ماينس 1. طبعا ضرب سالب y تساوي 0 إذن implies إنه y must be 0. Hence we have infinitely many critical points. Hence 2n plus 1 times pi over 2 0 is critical for any n in z in the set of integers. Yani we have infinitely many critical points. Hence the critical points are 2n plus 1 times pi over 2 0 where n nz. Now want to find the second partial derivatives. f sub xx equal minus y cosine x. Differentiate f sub x again with respect to x. f sub yy equals 0. f sub xy equal minus sine x. نفسها equals f sub y x. Now, the value of d equal, f sub xx at the critical point 2n plus 1 times pi over 2 and 0 times f sub yy at 2n plus 1 pi over 2 and 0 minus f sub xy squared at 2n plus 1 pi over 2 and 0. لأن نعوض بصير عندي f sub xx at 2n plus 1 pi over 2 y 0 راح تعطينا 0 لأنه y 0 0. f sub yy هي 0 أصلا minus f sub xy squared at 2n plus 1 pi over 2. نعوض في f sub xy يعني بيطلع minus sine 2n plus 1 pi over 2 all squared. الآن ساين 2n plus 1 في باي over 2 حكينا يا جوابها 1 يا ماينس 1 في ماينس إذا بضل 1 ماينس 1
سكوير بصير 1. إذا النتيجة نيجاتيف 1. إذا D equal نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 less than 0. فإذا D بتكون نيجاتيف بستنتج إذا F has critical has a saddle point. يكون عندي saddle point. A saddle point. F has a saddle point at the point 2n plus 1 times pi over 2 0 for any هاي الإشارة لكل for any n in z. So we have infinitely many saddle points. Another example, number 4, f of x, y equal x squared plus y squared plus 2 over xy. What is the domain of this function? All the plane except when the denominator equals 0, when x equals 0 or y equals 0. So the domain, the whole plane except the coordinate axes. The domain, all the plane except the x-axis and y-axis. And f sub x, want to differentiate to find the critical point. F sub x equal 2x minus 2 over x squared y. F sub y equal 2y minus 2 over xy squared. Now, f sub x equals 0 implies 2x minus 2 over x squared y equals 0. That implies 2x equal 2 over x squared y. We can conclude x cubed y equal 1. This is the first equation. Similarly, f sub y equals 0, we get xy cubed equal 2. Sorry, equals 1. This is the second equation, number 2. Then 1, xy cubed equals 1, x cubed y equals 1. Want to solve these equations simultaneously. How to solve these? From 1, y equal 1 over x cubed. Now substitute into here the equations. Substitute into, you get x times y, 1 over x cubed, all cubed equal 1. Simplify. X over x to the power 9 equals 1. That implies x to the power 8 equals 1. x قوة عدد زوجي تساوي 1. معناته x either plus or minus 1. We have two solutions. And نعوض في هاي العلاقة. إذا عرفنا x بنعرف y. When x equals 1, then that implies 1 over 1 cube, which is 1. Hence, 1, 1 is critical point. Is a critical point. If x equals negative 1, then y equals 1 over minus 1 cubed, which is minus 1. Therefore, negative 1 is another critical point. Now, want to find d. To find d, I need the second partial derivative. F sub xx. F sub xx we have here f
sub x, differentiate it with respect to x again to get 2 minus, differentiate with respect to x to the power minus 2, so minus plus 4 over x cubed y. F sub y, again it is 2 plus 4 over x y cubed. Added derivatives. Now f sub x y, want to differentiate f sub x with respect to y, the result 2 over x squared y squared. Now want to find d, we can make a table like this. If we have many critical points, more than one, we can arrange by using a table the critical point x node, y node. Here f sub xx at x node, y node, then f sub yy at x node, y node, f sub xy at x node, y node, d اللي بتساوي d هي fxx fyy minus f sub xy squared at the critical point. And the conclusion. What is the conclusion? And we have two critical points. The first one, 1, 1. Now substitute 1, 1 in f sub xx to get 2 plus 4, 6. F sub yy also 6. F sub xy equal to the value of d, 6 times 6 minus 2 squared minus 4. 36 minus 4, it is 32. 32 is greater than 0. Then either we have maximum or minimum. Since f sub xx is positive, so we have minimum value at 1, 1. The second point, -1, -1. Substitute here in fxx, -1, -1, 1, 4 plus 2, 6 also. And f sub yy also 6, 2 and 32 positive, either maximum or minimum. Since we have f sub xx is positive, here also positive, so we have minimum at -1, -1. لو بدنا قيمتها بنعوض بالاقتران. ولهون نتوقف اليوم، إلى لقاء آخر ويعطيكم العافية.